BS ขโมยเป็นพระปัสสาวะจะทำยินมันส่งสร้างเลย BS เบียร์มีเรื่องที่เด็กดูน่าอันตัวจะเดียร์ represent ตัวนี้เราส่งมาJohnny and my team member is Bill Biangni Rentei. We are a student from Class 8B at KZL Pastorate. The faculty for this Student Science Congress 2023 is Understanding Ecosystem for Health and Well-being. And the title of our project is Reusing Plastic Waste, that is junk food wrappers and single-use plastic bottles from KZL area under Sub-Team 5, Technological Innovation for Health and for Ecosystem and Health. First of all, let's see the aims and objectives. Our aims and objectives are to reuse plastic waste for reducing air pollution and protecting human health and ecosystem, and to find out if this homemade stool made from plastic waste is usable like other ready-made plastic stool. The next is hypothesis. Reusing plastic waste actually in the ecosystem, and the stool made from plastic waste is usable like other ready-made plastic stool. Next is need statement and relevance. Junk foods and soft drinks are very popular among children and teenagers, and they are packed nicely by plastic materials. So the plastic wastes are increasing day by day, causing hazardous effects on health and ecosystem. Now let's see materials and methodology. Survey was done on different stores in KZL area about the different items they sold in a day, and ET and PA office was visited and learned about how solid waste management is done in KZL area. The following are the materials and methodology used for making eco-friendly stool. First, collect plastic wrappers as much as possible and wash them and keep on dry place for 5 to 8 hours to let them dry. Then take a single-use plastic bottle and remove and cut the neck of the bottle at 15 cm from the bottom and remove the upper part. Here we use 500 ml bottle. Then fill the bottles with plastic wrappers as tight as possible. Take another 23 bottles and repeat the same procedure for a total of 12 combined bottles. In this step, we combine 2 bottles vertically. Lastly, cover all the bottles, each one by one, with sellotape. Although the materials used for making these stools are plastic waste, it cannot harm the ecosystem but also cleans the environment, so we name it as eco-friendly stool. Now let's see observation 1. From the survey done, the average plastic waste generated by KZL area is shown in this graph. As we can see, in 1 week, the plastic waste produced by KZL is 20,790 pieces, and in 1 month, 89,100 pieces, and in 6 months, 5,50,935 pieces, and the waste generated by KZL area in 1 year is 10,84,050 pieces. Now let's go to observation 2. This table shows the comparison of ready-made plastic stool and our homemade eco-friendly stool. Eco-friendly stool can be made easily by everyone and made from our daily plastic waste, while plastic stool can be made only in factories and made from cellulose, coal, crude oil, and other many chemicals. Eco-friendly stools are strong, sturdy, and don't break easily, whereas most of the ready-made plastic stools are brittle and break easily. We actually clean the ecosystem by making this eco-friendly stool, while the process of making and disposing the ready-made plastic stool can harm the ecosystem. Now let's move on to data analysis and interpretation. According to KZL statistics, there are 231 families. Number of plastic wrappers produced by KZL in 1 day is 2,970 pieces. Weight of empty food wrapper is 1.5 gram on average. So number of plastic waste produced by KZL in a week is 31,185 gram. That is 31.2 kg and 124.8 kg of plastic waste is produced during 1 month. And number of
Plastic waste produced by KZL area in a year is 1,497.6 kg, that is 1.4976 tons. Now let's move to result and discussion. From the observation, data analysis and interpretation, it is proved that people of KZL generated a huge plastic waste around 1,497.6 kg in a year. Plastic waste from KZL area are usually burned in Harmon and Lungvardam sites, releasing toxic gases like dioxins, mercury, etc. into the atmosphere, leading to a risk of heart disease, asthma, etc. So this is the picture of Ardam sites in Lungvar, and this is the picture of Ardam sites in Harmon. Now let's see a solution to the problem. For solving the problems we face from disposing the plastic waste, we introduce making eco-friendly stool from our daily plastic waste for reducing the waste and cleaning the ecosystem. So lastly, here are the future plans. There should be more awareness and educational programs among people to recycle and reuse the waste of plastic, and introducing an eco-friendly stool which will be able to made by everyone easily and save money and also make the environment cleaner. Thank you. Sangi and VLB at near and clay bullying Tantamia Winkasia. Hey, Abulu Tantu Tena in Hantido Barber, his one. I don't let it to the Tanya. I'll put on video, make Taya and Body Sella Bulkan Tantai Kasia Kalai Kakan Soy Masadua. Chuan Ha KZL Vector Chuma Chukwa Le. Dora the point kual in Kasia Katilaya survey in Nadan Ka Mushil Lope and the Pinye Chu Kuale Dorina Kar Katsuma plastic can be waste how and Manral Zirzian in Nadan Ka Mushil Lope. KZL door Ka Panga Kankala Takan. Average ang kan atak we ani until dan ha kan so that you kan sin si a chuan ke ma ni chu ko ve ve an ka khata kan plastic waste kan produce zat kha kan lo chin si a ka chu average ave ang kan kan lo bo hello ome chuan hey single use plastic kan ti ang chi man non the to lo thil hi atan khop maya kan khowela Chu how to an environment in a Satakin Atisia. Amay Rochu at half na ha may box silova, can manglo take silova. A mineral water bottle antium tea polia. At half na he I ha box silova, can manglo take silova, Changai can man take to let an environment Tampua Changai to Ramzonga. Katia project katak mai in a present te khalo mum katia chuan he tilai kan ma hian chera hian thil hi oma he hi enge lai kan project per eco-friendly school chunya a chu kha ai the mut le o botol chemai tu kan pai mai tu kan hian changkai takin an Duang chuak khania project khatak nin ka sia kalome demonstrate most of study the everyday here zona mind alo khop mai project hi eco friendly the khop maya ps bank tharlam miss ming te staro blue te cái kia chẳng được anh thọ rin the sun thì kia anh đi coi thọ rin the sun minh lama project này anh student này đó với làm bắt đầu là eco friendly thầy không phải với làm bộ ha cái project hàng ngày nôm lên mày institute siam ha nang mani siam tro yang tichung nghe ini siam so ha information kan don kha actually kan sana kan information kan dan kha kan first term exam ma kha ni ase so kan ko swim ma la ma se exam kha kha la kha tla ka ba kha exam zo kha kan continue le so progress kan
em cái xem chặt thì lúc nữa mà em hồ school lắm giờ tụi tôi lo để bằng nha cho nó tốt bây giờ trong các thầy chơi là พูดหลังต่อข้าเขาบอกว่าคนสวยเต็มแล้วคนสิ่งที่มันมาเสียได้ใครเนี่ยปวดเนี่ยเป็นบ้านเนี่ยปวดหนักกันบต้นเท่าหมีแค่นี้ปวดออกอันนี้เนี่ยไม่ยากชวนต่อข้าเอ็นที่นั่นอีเกจิซาเวลชุดตัวตาเสด็จเท่าไหร่ Quinta 같이 놀더라 말이지. 너도랑 아니 뭐 알로 오메 한번 딱딱 해도 되는 거다. 자꾸 뭐 아본 이제 뭐 하나라. 아마로 주 아본 람빵 뽕뽕 돌아가라. 와 여기 간 거기 한 구원 하려고야. 에이 competition 때문에 아민 아간 뭐 되나 칸 발당한 두이 베리 간ton데. 알로 오메. 알로 오메. Government sarang mi de school atangin lian ning thangi le na rem sia mi de tuna an project te represent to rin no so mamu in Java in Sibaide ule kahun su lian hin thangi lia government sarang mi de school changa local kani ka chanu hi laran siami ani a kan pandi hian government sarang mi de school class A0 kani this one when a project represent to he focal team understanding ecosystem for health and well-being via sub-team 1 know your ecosystem tiania kam project title he pollination and pollinators in the home garden tiani amasa in pollination le pollinators to lo sai kyam sai la pollination chu thain tha puna na male organ entering pollen ati swakha a female organ stigma a transfer ani hian pollination tia so chu ania pollinators chu enter ashama stigma of pollen transfer ani thena na pudar tu shang te hi pollinators kan ti te chu ani ti chuan he project a kan main aim chu kan huana thai te in tha punda ataka jer chang ania hemia ta hian objective pani kan neya a pakhat na chu kan suk to huana thai te giờ chẳng ní in apani na chu kan suk to wana thai te in tha hun tir tu pollinators on shang te chin cha le giờ chẳng ani kan sha chau angin mi zau mi pui tam zo khi kut na thok le lo ne ya i zau kan ni ya zarang khwa a po hian kut na thok kan tam em a zarang khwa a hian in za sum sari pakhat omin sumi zinga in so pasari chu sarkar na thokom na ni hin na dang thokom na in hi pasari te an ni a abak jong za somli pakwa te hi kut na thoka e jong vek kan ni ti chuan he te ta ka kan khuta na pollinator se an poi mo chung hian pollinator se hian sha chan an la do tok lo le in kan sha chu wangin pollinator se an re me lo na in zir tir na ani pa be sein he project hi kan ron thang ani pollination te hi lomian ta pahia chenan ni a self pollination le cross pollination te ni in self pollination chu pangpar in pollen ati chwakha khamipa nga vex stigma a transfer ani yan autogamy anti a tin pangpar in pollen ati chwakha khamipum veka apardanga transfer ani yan geituna gami anti a an pani yan self pollination ve ani tichuan cross pollination a ve thun chuan pangpar in pollen ati chwakha khatyang pangpar species tho akundanga apara transfer ani hian xenogamy anti a chu cross pollination chu ani tichuan pollinators te po hi rom ni a chin ani a biotic nun nei chi le abiotic nun nei lo ani a biotic chu insect birds bats animals te ani a abiotic chu wind water te hi ani a tin tuna kan project a ero hi chuan biotic big hi kan ron zir chang big ani kan study area hi zarang chung ve kan ni ani a soi to ang khan zarang khwa hian kut na thoka e jong kan tam em a chung chinga chuk to bani na dewa chuan pulal hin mo ya to chhong pulal bu chwa kale school wa te hi zir chang big atan kan thang ani
เห็นกันทันเตฮีวันไทยนี่เฉเดียวตัวรากันไงเตอันนี้กิจวัตรเห็นวันกันทันปฐุมเตฮีกับจีนอาหุนาปังปาร์ถ่ายเตกันเจอเสียงสุดท้ายถ่ายกันหูหลังสารเดียวจะสู้ไม่อัน is good ไว้นิ่มจังข้าบุบเตมาร์ชาเตอันนี้กิจวัตรเห็นกันหูจริงอายันไม่อันเตฮีกันหูตั้งเป็นอันนี้ถ่ายกันเจอเสียงรัวเฮียน pollinators เตกันเจอเสียงป่าวก็จุงจริงbiotic pollinator อาทิตย์ส่วนบาร์ชาวาเลี้ยงสัตว์ดังเตกันหูละว่า insect ที่กันหูตั้งเป็นอันนี้insect อาพวกเฮียนควายเล็บเพ่งเล็บที่กันหูเห็นเป็นอันนี้ pollinator กันหูเทช่างเตอันท่าเตลาอินอันเสดังลุตะกินกันที่เราควายเล็บเพ่งเล็บที่เฮียนปังปาร์จูจุบมินอันเกลียนท่าเตอันกายpollen สุดปังปาร์ดโอกว่าคุยกับชีนะจิตส่วน pollinators กันหูเทจังเบอร์จะสู้ควายเตียนนี่คอยว่าฮีเอ็นโมซากันหูคอยสู้กันหูบอกควายเตเดียวกันหูนวลบอกเพียงเพลิดเตอโรอีสู้บูตัวดังตักอันนู้นละว่า pollinators ที่ฮีจะควายเลยเขาควายเรื่องอันนี้วางินอาจารย์ตักกันชาร์เทปวันนี้จิตส่วนเห็นกันสิจันอาช่างกันหุดชาติสู้หัวหน้าถ่ายแต่ฮีอาหุ่นตะกปาริน pollinator เด็ดอันนินทาพุ่นเทน่าอันทบชีนันนี่ pollinator ลังสารเบิร์ดสู้ insect อันนี้สู้มีจีมาส่วนควายแต่ฮีอันทบโลกเบอร์อันนี้ pollinator แต่ฮีอัน pollen grain สู้ปะผู้ดารินปังปาร์ดังอัน transfer ชีนันนี่ pollen transfer อันนี้ฮีอันallowing fertilizer ทายเรา allow สวัสดิ์ชีนันนี่ทายเรา allow คุยกินเฮียนอัดซี allow สู้ทายเธอ allow เชียร์เทน่าบุลเบิร์ดสู้อันนี้เฮกันโปรเจกต์อาชังเฮียนทายอินทาปุ่นนะ pollinator เตปอยหมดจะฮีกันมุดชัวก็อันที่เราชวนทายที่ฮีอันอินทาปุ่นเทเราตีกันเชบกสู้วางิน pollinator ที่ฮีอันเรียนไม่เรานะเวนหิมฮีกันตีตัวปอยหมดนี่กินกันเชียร์अभी तक इन कुछ न थका एग्जाम के टाइम है स्वान कने हुना हार बेरान निया वेन हिम ले हुम हल्दी कन ममो मनी कन लो में Lian him thangi de lam siani te inti thale me ya ha shadow tan pollination te fertilization te pollinating agencies te biotic anomaly di te inertial fear ashane me ya amasabera ashe tu heng research project in ya observation inti nan hian huana le kan kal ta ro khang ho observation inti nan kan ni engza de nge seข้างเขากันตีนัดคันอาภาษานิติข้ากันกัลพุทธชวนกันโซล่าการหิบัวกันกัลเลียที่ชวนการทุบเวลนี้ก็เชียอันนี้ข้าง observe like kind biotic ที่จุกันหัวไอ้ตาที่เรา biotic agencies ค่ะ in project อาคารเตลเมียเรามาเสีย in observe เราฟิล์มเนี่ย in หูเมียเราฟิล์มให้มีให้ water ที่เต wind ที่เตค่ะเตลเมียเราอาคารนี่มันเสียตาค่ะโอ้ข้าสู้กันเรื่องเจ้าเราชิม observe เราฟิล์มเอาเลยอันนี้เลยให้ pollination เตตั้งหัน pollinating agencies เตค่ะอันคุยหมวยเมียตาเฮงที่เองที่เนี่ยโคตรรังที่เนี่ยนะเต้ขันชื่อเชียดเต้ส่งงานตัวด้วยหมดเสียที่เนี่ย student ที่นั่งเต้ research ที่นั่งเต้ที่เนี่ยโคตรรังที่น่ะ awareness เต้ก่อนเฮงกันโปรเจกต์ที่โคตรรังมีปุยเต้หมุนตัวรินโคตรรังจันจินบัวสวากันตุ้มอ๋อเอาเลยสาธุสวดเนี่ยนะกันตุ้มเอาเลยโปรเจกต์คุณบอกทำไมที่มันตาหลังpresent presentation for video ga to na mi kan na thak ta ka zo yen mi pa ta na ta tho ge na fe ta future ya san fa ni je lo min ka shi a so la ya chu a future plan ni da kha ti nge ya anh lo zong thì mày ngó tụi nó zong ra trong phần khi từ hối thô qua
我们上头个年代啊，이런 대처비어가 주다가 소이들 도중에야 그러니까 aware ngai maya ngai khowela ni nama project apo ngai mo atela polen chucha kan lo aware lo vio wa nga ngai ke mania hasana kan to le te onta etina kan ni aware panan soi pa ma ya lo kan dong to poka etina zongtra te poti du maya KV ke la pa te mi thiam jok te kan zo pa min chan na ma chuan hemi nge mi hringin ai aran nung ang chi that tu lo ran tu sava kan tiang chi te heta I project a koron lak ta sava chi te sava pe thak te kan lo chi ta am kha tiang chi awam khan aran nung ai che tu kha aron pung te po chi te la thaw me tiang ani awam khan kan hon thai kha tiang chi che pa ta khawm thi na chu la chu ko na zirlai kan dia science ki ma som tum ko te boka chulai chuan chu chu zong ai to na kan se na sa ko ve me lo si te ka te si te boka kan ti ve tu ra ni he ta sa ba te no je te la khala ka ti ve tu ra ni ti la kha ko me na zong kan ne me nge ti tra bio ve no me lihat ning thani le la siami te ka project tak mai in mon ne ya cái project to apuan te kom thang ha ka siam be thina kha eng mo te program chia be le ta jo mai alo ome ani tu na chuan PS khozol ka kan ko tak to nga eng mai min ta to la bang helma si va na te sang ni le rem kimite tu na in project represent be to ro le I am Thelma Silvanan Pesangi and my co-worker is William Kimi and we are from Presbyterian English School KZL. And today our sub-theme is social and cultural practice for ecosystem and health. And our topic is extraction and usage of peppermint oil. Now let's talk about peppermint. It is a hybrid species of mint, a cross between water mint and spearmint. And here components of peppermint: menthol 40%, menthol 23.4%, methyl acetate 1,8, anilol, linolene, beta-pinene, and beta-chlorphenol. And let's move to the next slide. And let's talk about methods for extraction. Collect about 200 grams of peppermint. Clean the collected peppermint and pluck the leaf. Grip or knife it into a small piece. Then put it in a glass container and add 1 cup of olive oil. Close the container and shake well. Keep it under the sunshine for about 1 week. After 1 week, filter the oil. To increase the amount, add fresh peppermint and add the extracted oil. Repeat this process to get the desired amount. Let's talk about our experimentation. And for anti-rat repellent, we put 1 spoon of sugar on the table at 2 plates. Spray the extracted peppermint oil around one of the sugar. The sugar which is not sprayed by peppermint oil is eaten by ant, while the other sugar is not. B for stomach problem. 2 cups of water is added to 1 cup of water and drink. C for headache and muscle cramp. Rubbing on the pain area along with carrier oil for muscle cramp. Rubbing on the forehead for headache. Rubbing on the sinus for cold. And let's talk about our observation. We found that the smell of peppermint repel ant and rat, and also we found that peppermint oil can relax muscle cramp and headache. Rubbing peppermint oil on chest and sinus can ease cough and nasal cavity during cold. Peppermint oil can help in digestion and can reduce stomach air problem. And let's see the result. From the experimentation and observation, we found that peppermint oil can be used as medicine as well as repelling agent for ant and rat. And let's talk about our future plan. To find a way to extract in a large quantity. To find a good ingredients to make it tasty and more consumable. To find a way to put it on the market. Thank you. Theo mai le nal rek mo angai dong khok bai project ka present thiam boka kon ki boka peppermint chung sai lo so peppermint ka mi so chung nge kha pudina mo atu indian
นั่นเองให้สยามตาขันตุยโลกอนทำโดยที่ขันข้าปุ่นหน้าที่ขันชาที่เราเต็มมาสุดเครมาเต้เห็นได้การเป็นตรอกนะครับสักพักตามมีเซลเข้าไปในที่นี้ก็เราอุ้ยแบบจุดสไลด์ต่างเฮียเปเปอร์มินอินสองบอลไลน์หมออัตลาค่ะอินทิลังตามีเราขลายค่ะอเล็กซานเมธอดทิวเรียงความเป็นเราเชื่อกับเราอุ้ยอย่างไรผมไม่ขลายค่ะอินทิลังเท่าละอินสองบอลไลน์เวลเต้ส่วนข้างเวลาคันอาผมต้องสวนตัวนี้ถ้าจะเปเปอร์มินที่เราคันเราฟังรับฟังเจ้าท่านส่วนนี้เปเปอร์มินเช่นเราด้านคันเอกที่นี่โอเคนะครับว่าข้าเสียตัวเราเนี่ยสุดท้ายจูนิตาสละจนอิน extract ช่วงที่อะไรอย่างโอ้ย extract ช่วงที่การขัดเบลการขัดเบลโอ้ยที่เนี่ยทหารอินดาจัดไม่มีขัดยาอินที่ด้านทั้งตัวครับตัวที่ขันใส่เลยลงไป extract นั่นแหละครับแค่นั้นใช่เชื่อเรื่องพันธุ์ใช่ไหมข้าไล่ค่ะ improvement ตัวค่ะนักวิจัยเราตัวนั้นอะไรค่ะเราติดตามตัวนั้นอินทิไลท์เปเปอร์มินต์พวกค่ะคอยมีหลักมีอะไรแต่พวกค่ะอ๋อก็เราไหมอันนี้Science Congress ส่วน project ชานี่ตัวส่วน future plan นี่ชัดง่ายresult ค่ะอดีตตัวนี่พวกค่ะทีน data collection ค่ะกันง่ายเปิดหมดตัวนี่พวกค่ะขลายค่ะ peppermint oil ค่ะกัน project นี้นะขลายค่ะให้ลงบุคีsubmit เสียเราเป็นก็ให้ submit เหล่านี้กันเสียกันหรือว่าขลายค่ะอินหุ่นมันดาเวลa project in ti hun te khang kha ai jiap thina kha kha kan no chiao thina a khai lo sa ni thei hilan mai theya ka zo du na ta che chu hey digestion and stomach air problem kha a solve thei ti kha ni ya khalai kha tu ne na me experiment in ti khalai kha in sa te nge in nu lei pa te nge tu pum pui chiang lo kan ti dong nge tu ne khalai kha experiment ti mi lo se กันที่เราให้ที่ใจที่เนกันบ่อยเพื่อกันเก็บมันในคันกันปะ khalai kha ni kan kan le zel na tura experiment kan ti ni mi alo hi result akhan lo lang pala khalai kha ti lan lo kha atha anga khalai de kha kan soi lang sum se mani experiment emo survey ni emo khatilaya kan thil ti ni lo kha chu result a hian zia lang lo turani ti lai kha kan soi lo kani alo me My name is Sally Rani. I live in class 9 at Middle High School, Brazil. My team member is Yearly Factory of class 9. Our teacher is Miss Ayana Devi. First of all, thank you for giving me a chance to participate in Sciences Congress 2023. Vocal theme of National Sciences Congress 2023 is understanding the system for health and well-being. My topic is under subteam for ecosystem-based approach for self-reliance. Starting of the project is taking a further change to increase harvesting and resolving tasks. Will deliver my presentation and result. Hey project ina tumbe objective tu pakhatna ahyanin kan man le tu na mi le lakina lo la le zel tu te ta na changkai tu ra man na siama natural resources te ben hin le siam natural resources te siam hin
ven him le kan che vela thil om sang sang te siam tha a ngai or tir le hi ani a pahnih na a chuanin kan che vela om thil nung le nung lo te le na kan hi kung kai na thataka om tir thei na tura ma la khi ani a pathum na a chuan tu na mi te le na tinga lo la om le zir tur te ta na a thei ang anga tui ven him hum hala ven him hi ani chuan hetilaya thala kan hmu hi khozol veng thara tui khur pakhat ni in khozol veng thara hian tui khur paruk omin chung zinga pakhat chu ani a experiment kan nei na adung hi fit rum ni in awang hi fit thum ani a san zong po hi fit thum ani he tui khur hi a kha chuan 2 liter sang kha changa som thum alenga ti chuan he tui khur khat tur hianin hun hi darkar li le minute som panga angaya abula kan hre hi team member le kan guide teacher te ni he project ka kan he project zirchian nan hian experiment le survey te nei ani a pakhat na a hian khozol veng thar hi square kilometer ni vela zau ni in veng thar VCP pulal fakzwala veng thara tuikhur thara kontur che chiam tu pa te le veng thar a section shang leader te le veng thar mi pui chen khat te interview hi nei pui ani a pahnih na a hian kan man rum amo ten me tuikhura kalin experiment hi nei ani a kan man rum amo tu chu measuring tape le notebook le pen le stopwatch te le 2 liter khat no ni in a pathum na a hianin ninga chung a zonin ni khata hoi thum tui hi zirchian na nei ani a kan da ta la khom te hi table 1 le chu a hianin tarla kan ni a table 1 a hianin khozol veng thara khozol veng thara kan hmu chhuah tak chu kan survey le atanga kan hmu chhuah tak chu khozol veng thar hi section paruka in chenin section 1 2 3 4 5 6 te wa ani khozol veng thara section 1 a hianin in za som hi pakwa omin tui connection nei hi za som pasari an oma section 2 a hianin in somriat pakhat omin tui connection nei hi somruk pali an oma section 3 a hianin in za omin tui connection nei hi somsari pakhat an oma section 4 a hianin in somkwa omin tui connection nei hi somsari pali an ombo section 5 a hianin in somkwa pasari omin tui connection nei hi somriat pasari an oma ato beratan section 6 a hianin in za som pali omin tui connection nei hi somriat pahnih an ombo kani khozol veng thara hianin tui liter sanga chinda khol na nei hi in zahni somthum omin khozol veng thara chung ko zahni pariat te hian tui connection an nei ba ka tui khur pi an choi tel bawk ani kan da talak khoma changa kan table 2 a hianin ninga chung a zona tui ho chap dan zirchian na kan nei te kha tar lan an ni a ni tin zingdar so le chundar khat tlaidar thuma te zirchian na hi nei an ni a chuan kan da talak khoma changa kan hmu chhuah chu veng thar hi section paruka in chenin veng thara hian chung kwa zaruk somruk pakhat omin mipui sangthum vel chengin in hi zali somnga panga ading boka veng thara hian kar khat chungin tuivei khat hi ho thinin thalai phei chuan kar khat chungin tui hi voi khat chau a ho bawk ani tui liter khat ti khat tura kan hun mammo za chu atlang pui lakin sekhon so pahnih point som pali ani a result a chuan veng thar khozol veng thara mi chung kwa zong zong deuh thaw hian tui connection hi nein zinga section 4 te hianin veng thar tui khur tui hi an hmang chen bera section 3 a tiang te hianin tui khur tui hi an hmang chen ber ani section 4 a tiang te hian an hmang tangkai ber ani
chuan tui kar phat tui ni ma chung azona kan te na kan lak te kha a in ang vek lawa atang ko na a chuanin PHE tui connection kan dun hian kan mamo zong a phushu vek lawa khozol veng thar hi khozol khachunga veng lan ber ni in na thok mun danga changa na thoka lo omte le ral tlang te nen chu chuan kan bipui lo pung zel ning chu chuan kan ti mamo na ati san te na sa ema chumi kan har sat na su kyan na on sam tak chu tui khura tui na ti pung tura tui khur nara kun tur chen siang hi ani a kan har sat na su kyan na tura kan na chok te chu tui khur nara tui na ti pung tura tui khur nara cement concrete manga tui kun tur chen siang hi ani a chumi tu chuanin khotlang shwai tu ten ati thei tu te zongin mala mi se ti hi ani hei kha presentation ni pek thei chu ani a alo ole ngày long lệ bệt khóc vậy rồi rừng ruột phê lên lên tiếng gì đi project có ngày long mà contour trends năng phòng khai là xây à project đã khán on chuan event hara tui khur in zir chia na kha liter exam mole liter sang khat nga sa liter tui se mai liter zat anh tin ngày chu chu kha mình đâu chỉ lọc đấy liter sa khat exam đấy liter sang khat nga sa khat zaga kha ni ta chu chu tin ngày in vật đấy thap nghe tui kha belin vật chu nga liter khan vật chu nghe tin nghe liter sa khat zaga khai te chu sang thì mới懂嘛嘞chuan khá mình tui se mà khan dar kali le ni so bi ni kha chu dar kali le ni so bi panga kha na kha thei ta khalai dar kal kha a kha chu kai panga char sa me ne khalai kha ni se sang thầy đâu mò nhà chuan adang le chuan zona atom na contour trends in tai da hin ron siak ta tro chuan PHC tui connection ni te nei lo te tui khur tlam tun dam sia te tui na kha PHC tui ringot khan min phu zeu lo ti kai no su te contour trends ta ka hi in lại nghe khát ta phan in siam nghe ni khalai kha eng liter sa thing nghe kun tu tren sa cha siam tai la apun belang ti vel khai ni sir chi me chuan in chu apui ber chu fit thum asan zo ni asan zo ni khan ta thu zo ni chuan a in te te ho ka chu fit kha tui ta kha nghe thì liter sa nghe pun bel the ti lai ta kha min chang the mo in the chat to get long ma sinh mi giờ lên dòng gì ngà im môi ôi im môi ilim me cầm mu chang hiền ô cầm lim chi cây va don vela I don lung ru shiat ve kanwa me min don vela o I don lung ru
siat ve kan nuam nghe imoy ôi imoy imoy tiếng em mà lung lai lùa tu cái tông ai lâu ôm mi u min đêm lâu la ilim he cầm bút anh thấy nan chung khoa nu cái tiêu truy nghe nín cao truy ni mô giờ lên dòng gì ngà mỗi chuang nghe mỗi chuang nghe